భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ద్రవ్య విధాన కమిటీ సమావేశం తర్వాత అందరూ ఊహించిన విధంగానే వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయడం లేదని గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో లోన్ ఈఎంఐలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపే పాలసీ రేట్లపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు. కస్టమర్లు చెల్లించే రుణాల విషయంలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండబోవని వెల్లడైంది. ఈ సమావేశంలో ఎంపీసీ కమిటీ కీలక రెపో రేటును 6.5% వద్ద యథాతథంగా కొనసాగించాలని ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించింది. దీంతో వరుసగా 4వసారి వడ్డీ రేట్లను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. దీనికి ముందు మే 2022, ఫిబ్రవరి 2023 మధ్య కాలంలో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేసేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ రెపో రేటును వరుసగా 6 సార్లు పెంచింది. మే సమావేశంలో 4% నుంచి 4.90%కి పెంచబడింది. అలా చివరిసారి 2023 ఫిబ్రవరిలో 6.25% నుంచి 6.50%కి కీలక వడ్డీ రేట్లను సవరించడం జరిగింది. అంతర్జాతీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థల అంచనా ప్రకారం వచ్చే ఏడాది తొలి త్రైమాసికంలో రేట్ల తగ్గింపుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ వెళ్లొచ్చని వెల్లడించింది. I would now like to touch upon the external sector. India's merchandise exports and imports have remained in contractionary zone so far during 23-24, although at a decelerated pace during July and August. Services exports grew at a healthy pace in the first quarter of this year and remained strong during July and August also, driven by software and business services. Inward remittances have risen by 5.8% year on year. The current account deficit for the first quarter of the current financial year 23-24 declined to 1.1% of GDP from a year ago. There was an accretion of $24.4 billion to foreign exchange reserves on balance of payments basis during the first quarter of this current financial year. On external financing, foreign portfolio investment, that is FPI flows, have seen a significant turnaround in 2023-24, with net FPI inflows at $20.3 billion up to September 23, up to September of this year, as against net outflow in the preceding 2 years. Net foreign direct investment, on the other hand, moderated to $5.8 billion in April to July from $17.3 billion a year ago. The inflows under external commercial borrowings, that is ECBs, witnessed a turnaround with net inflows of $4.5 billion during April-August this year, as against net outflows of $3.2 billion a year ago. The number and total amount of ECB agreements grew markedly during April to August this year, with about 60% of the total amount being raised for capital expenditure. External vulnerability indicators also indicate lower vulnerability in comparison with EME peers. India's foreign exchange reserves stood at $586.9 billion as on September 29 this year. We remain confident of meeting our external financing requirements comfortably. I shall now announce certain additional measures. The first one relates to prudential framework for income recognition, asset classification, and provisioning pertaining to advances, particularly in the context of projects under implementation. With a view to strengthen the extant regulatory framework governing project finance and to harmonize the instructions across all regulated entities, the existing prudential norms for projects under implementation have been reviewed.